Oh, hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So I'm your Kanyan over here who is today going to talk about epithelial tissues area. Second part வந்துட்டு I'm going to discuss. Okay, wow? Yes, pa. Okay, so already வந்துட்டு one video we have put regarding this lesson only. So this is going to be the part 2. Like this connective tissue க்கு two parts இருக்கும். Smooth tissues அந்த muscles க்கு வந்துட்டு ஒரு part இருக்கும். Nervous tissue க்கு ஒரு part இருக்கும். Yes. Okay. So sorry. Yes. So over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we'll just start with some basics இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். So epithelial tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has been widely classified into two different categories. The first category is actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your simple epithelial tissue. And the second one is your compound epithelial tissue. So உங்க simple epithelial tissue வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it would be எப்படி வரணுமா Ah, okay. Actually, no, I'm just trying to be in the central axis ல இருக்க ட்ரை பண்றேன் அந்த இதுல okay yes இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about your first part what you would have is you will be having your squamous epithelial tissue, you will be having your ciliated epithelial tissue, you will be having your columnar epithelial tissue, you will be having your cuboidal epithelial tissue, you would be also having a pseudostratified epithelial tissue. Okay va? Yes pa. So you will be having all of these வந்துட்டு you will be having. Okay va? Yes. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in case of a compound epithelial tissue has been classified into two different types, stratified and in transitional. Stratified வந்துட்டு has been further classified into two different types, that is squamous epithelial tissue and the cuboidal epithelial tissue. அதே மாதிரி further the squamous epithelial tissue has been classified into two different categories. First one is going to be keratinized, then the second one is going to be non-keratinized. Okay va? Yes va. So these are the categories of epithelial tissues. Now I'll start to explain them. Okay, yes. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு டிஷ்யூ அப்படின்றது என்னது இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் செல் இல்லையா எஸ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் எபித்திலியல் டிஷ்யூஸ் அப்படின்றது இஸ் வெரி சிம்பிள். தட் இஸ் இந்த டிஷ்யூல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் ஜஸ்ட் ஒன் லேயர் ஆஃப் செல், அதாவது வெறும் ஒன்லி ஒன் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும். இந்த செல்லுக்கு மேலே செல்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. இட் வில் நாட் பி ஓவர் தேர். ஓகேவா? அண்ட் மீ நோ வாட் வில் பி பிரசன்ட் தட் வில் பி பிலோ த செல்லுக்கு கீழே நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர் basement membrane வந்துட்டு you will be having இல்லையா, அதுக்கு கீழே will be having a connective tissue where இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be giving you some substances where this basement membrane has been categorized into two different layers நமக்கு தெரியுமா இல்லையாப்பா? Yes, yes. Okay. Yeah, exactly பா. ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you are talking about இது வந்துட்டு ஒன் லேயரா, ஸோ அந்த ஒன் லேயர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ this is having one layer of cells, one layer of cells. Okay, what is this having? It is having one layer of cells இல்லையா? So this one layer of cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இதோட ஷேப்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இந்த செல் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த செல்லோட ஷேப்ஸை பொறுத்து will be categorizing it into five different types. Okay va? So what are those five different types? Squamous epithelial tissue, then your ciliated epithelial tissue, then your columnar epithelial tissue, then your cuboidal epithelial tissue, then your pseudostratified epithelial tissue. Okay va? Yes. Then when you're coming to your compound epithelial tissue, இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having more than one layer of cells. Okay va? So what are these pa? Yes, more than one layer of cell means what? That means it will be having a base layer, it will be having a base layer, அதற்கு மேலே you will be having another layer of cell. Okay, அதற்கு மேல வந்துட்டு you will be having another layer of cell. Okay வா? Okay, fine, perfecto. Yes. இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will be having many layers. It's not like it will be just of two layers. Two layers இருக்கலாம், அது அதோட வந்து more அதிகமாக கூட you can have this. There is no restriction that it should be just one layer or should be. So see, it should be more than one layer. Yes, இதோட only rule வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா more than one layer. இதோட only rule வந்து should be only one layer. Okay papa, yes. If அதே மாதிரி வந்து this has been further categorized into stratified and then transitional, I'll be differentiating this in a very detailed way when we go into this topic. Okay va? Yes. But then after that வந்து இந்த stratified tissues இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதோட செல்லை பொறுத்து இதோட செல் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது இதுல வந்து more than one layer இருக்குன்னு பார்த்தோமா, அதுல டாப் லேயர், இந்த டாப்பஸ்ட் லேயர், லைக் பாட்டம்ல எத்தனை வேணா லேயர்ஸ் வேணும் இருக்கலாம், போக 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 மேல இருக்கிற லேயர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கியூமஸ் டிஷ்யூவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கியூபாய்டல் டிஷ்யூவாக இருக்கலாம். அது ஸ்கியூமஸ் டிஷ்யூவாக இருந்து அண்ட் இஃப் இட் ஹேவ் பீன் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு, ஓகேவா, இஃப் இட் ஹேவ் பீன் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடுன்ற பட்சத்துல இட் வில் பி stratified compound epithelial tissue ன்னு சொல்லுவாங்க. If in case the top layer is actually your cuboidal tissue, அப்படின்ற பட்சத்துல then that would be actually known as your cuboidal stratified compound epithelial tissue. Okay papa, fine, right? Yes pa. Okay, now let's start to differentiate them bit by bit. Okay va? Yes. So the first
Good to go. Yes. So the first thing that I would like to tell you all is that what is your stratified compound epithelial tissue and what is your transitional compound epithelial tissue? Tell me, tell me what's your stratified compound epithelial tissue and what is your, oh, wait. Achocho, wait, pa. Oh, yes. Tell me. Hmm. Okay. So what is the difference between simple and then sorry, what is the difference between stratified and then transitional epithelial tissue? Because நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் கொடுத்தா ஐ வுட் ஃபீல் கைண்ட் ஆஃப் குட். ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷனல் எபித்திலியல் டிஷ்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எபித்திலியல் டிஷ்யூ தான்ப்பா. ஓகேவா? ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ரைட் திஸ். வாட் இஸ் திஸ்? ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எபித்திலியல் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மாடிஃபைடு. இது மாடிஃபைடு இன்டு ஓகேவா? எஸ். ஓகே. ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் okay, what is this? This is a special type of yes. So this is a special type of stratified epithelial tissue. Okay, va? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about this stratified epithelial tissue இருக்கு இல்லையா? So இந்த stratified epithelial tissuesல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has lots of layers வந்துட்டு இருக்கும். Stratified epithelial tissues will be having lots of layers. And also வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also in case of transitional epithelial tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be having lots of layers. That is the reason why it has been categorized or it has been classified into your compound epithelial tissue. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you're talking about their main function வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா stratified உடைய main function is something that is regarding protection. எஸ். இது வந்துட்டு protection, அதாவது இது வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸ்டர்னல் லேயர்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும், லைக் ஒன் ஸ்கின்ல வந்துட்டு இருக்கும். அதர்வைஸ் இது வந்துட்டு protection வந்துட்டு will be giving you. ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா in case of your transitional epithelial tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் தான் கொடுக்கும். பட் த திங் இஸ் தட் இதால வந்துட்டு இட் கேன் கிவ் யூ ஸ்ட்ரெச், இதால ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும். இட் கேன் கிவ் அன் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஓகே, வாட் கேன் இட் கிவ்? இட் கேன் கிவ் அன் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஓகே, எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஷேப் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஷேப் ஆஃப் வாட் டு சே, த ஷேப் ஆஃப் திஸ் cells, yeah, top layer cells இல்ல apical layer cells னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இந்த ஷேப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த ஷேப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்றது பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் யூ கேன் see here. ஓகேவா? இது வந்துட்டு இஸ் யூ ஃபர்ஸ்ட் லேயர். ஓகேவா? எஸ். இந்த மாதிரி போக 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 மேல உங்களுக்கு நிறைய லேயர்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? இதுல the top most layer which is also known as your apical layer இருக்கும் இல்லையா? இதுல if you're just seeing the cells of each other, how will it be? It will be வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா surface இந்த surface cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be remaining mostly similar. மேல top most layerல இருக்கிற ஒரு செல்லுமே பார்க்கறதுக்கு சிமிலரா தான் இருக்கும். ஓகே, தென் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் லேயர் ஆஃப் திஸ் டிரான்சிஷனல் எபித்திலியல் டிஷ்யூக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஓகேவா? எஸ். டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஆர்கன் அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு பொறுத்து இட் வில் பி சேஞ்சிங். ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the best example that I can give you is that for this stratified epithelial tissue is your skin, is your mouth, then is your esophagus, then okay, why is your esophagus, then for girls na it is also there in vagina. Okay, why? Yes, but whereas um, yeah, so இப்போ இதுவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in case of transitional epithelial tissues where does it need to stretch? You might be wondering, ஓகேவா? That is uh, esophagus also should be stretching, then also mouth should be a little bit stretching, skinனுமே கொஞ்சம் stretch ஆகணுமே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா see, the extent of stretching ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. There is an extent of stretching. Mouth stretch பண்றது is very less, skin stretch பண்றது is very very less.
the way how esophagus stretches is also very less. And during having a sexual intimacy, or while during having sexual intercourse, or while during having a what to say coitus, the stretch of vagina is also very very less. Okay, yes. But when you're comparing it with a very stretchable organ such as uterus, then parts of uterus, then அதே மாதிரி வந்து urinary bladder, இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you are having how many? So what are these by? You are having uterus, you are having parts of uterus, then you are also having urinary bladder. இது எல்லாமே வந்துட்டு should be stretching to a very maximum extent itself. That is, இப்படி இருக்க வேண்டிய part வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it should be stretching. It should be, the entire organ itself should stretch. That is the thing. But when you're talking about esophagus, not the entire esophagus itself is stretching. This is a particular part due to peristaltic movement. அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is esophagus? It is a particular tube-like thing that is present over here earlier that allows us to eat food இல்லையா? Yes. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when your food enters, இப்போ இதான் வந்துட்டு esophagus-னா இது வந்துட்டு இப்போ உள்ள போகுமா? So what will happen is this is how it will become. இங்க வந்துட்டு it will be just your food. Then next it will come over here இல்லையா? அப்போ வந்துட்டு it will be like this. Okay. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா then it will be like this. Then it will be like, then it would have gone and then it would have put it in the stomachல வந்துட்டு it would have come into the stomach. Okay, yes. So esophagus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the food நிறைய ஸ்டாப் ஆகிக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு வகையான மூவ்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணும். That is known as peristaltic movement. What is that movement known as? It is known as peristaltic movement. And while vomiting, it is anti-peristaltic movement. Okay, yes. Okay, that's it all. Some deleted portions of class 12th and class 11th and all of these things. It's class 11th, not class 12th. And also advance the portion of class 10th. So you would not need them. Okay, yes. If I had when you're talking about this is what their differences, then in case of this squamous epithelial tissues, it's being keratinized or it's being non-keratinized. What is this keratinized? Non-keratinized part. See, keratinized அப்படின்றது வந்து keratin அப்படின்றது ஒரு substance. If that substance is present inside the cell, then that will be called as keratinized. If it is not, then it will be called as non-keratinized, which we'll be seeing in depth, okay, as we go. Just at present, you just learn this, but this is not the exact definition. This is not the exact thing itself. I'll be explaining this in a very clear-cut way. Okay. Are you? Yes. By the way, how is my page? Is it good? Yeah, I think it is not bad. Yeah, BBB, bonding beyond books. Because what are we? We are all the book bonders. Namala வந்துட்டு the person who bonds with book. இல்லையா? Yes. Okay. So, may I begin? Okay. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are have. Oh, again it has begun. You know what? I'll just off my camera for now. We will proceed. Okay. Because there is some electrical problems that they are checking over. அதனால வந்துட்டு it is checking. Okay. Yes, ma'am. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are talking about a squamous epithelial tissue, so simple epithelial tissue. By the way, part 1 ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I've uploaded cell junction. So if you want cell junction, you have to go to part 1. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த epithelial tissue இருக்கு இல்லையா, simple epithelial tissue, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is the simple epithelial tissue பா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as only one layer. Okay. How many layers does it have, pa? It has only one layer இல்லையா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be resting on membrane. It will be resting on basement membrane, where your basement membrane has been made by two different layers. Okay, wow. Where your first upper layer is something that is secreted by your epithelial tissue, where this layer is actually having mucopolysaccharides and then glycoproteins வந்துட்டு இதுல இருக்கும். The bottommost layer வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is secreted by the connective tissue, where in the layer is actually having collagen fibers இருக்கு. அதே மாதிரி ரெக்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு.
ஓகேவா? எஸ். Yes, and அதே மாரி வந்துட்டு your basal membrane is actually something that is non-membrane. Okay, just give me 1 minute. I'll just come. Okay, we'll have a 5 minutes of break and I'll come. Okay, pa. Sorry for that intermediate passing. Yes. Hmm. Yes, yes, yes. Now may I begin again? Okay. See, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the next concept that we are going to look at is first of all இது வந்துட்டு பார்த்தாச்சா? Yes, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா compactly packed தானே இருக்கும். Okay, what will it be? It will be compactly packed. இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will have very little intercellular matrix. Okay, it will be having what? It will be having very little intercellular matrix. ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் எபித்தெலியல் டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி எங்க வந்துட்டு இட் வில் பி ஓவர் தேர் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் செக்ரீட்ரி அண்ட் தென் ஆன் அப்சார்ப்டிவ் சர்ஃபேசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இட் வில் பி ஓவர் தேர். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாயிண்ட் will be mostly on secretory and absorb and also on absorptive surfaces. Okay, Baba. Yes. What will it be, Pa? It will be over here as, it will be over here as what? It will be over here as secretory and then it will be also over here as absorptive surfaces. So I hope you all can get my point pretty clearly. Yeah. Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what else do we have in வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes, by the way, what are these secretory and absorptive surfaces? The surface which absorbs intestine வந்துட்டு absorption of food நடக்குமா? Yes. Then secretory surface, where will secretion happen? For an example, in case of stomach, secretion will be happening there. Lungs when the mucus secretion will be happening. Then also pancreas secretion will be happening. In literally in every gland secretion will be happening. Yeah. Yes.
Okay, liver la kuda vandu it will be happening. By the way, liver is made up of epithelial tissues. Do you guys know that? Then only you can have adenoma in your liver, not in your liver. I really hope no one in this age should have adenoma in their liver. Okay, why? Yes. Unfortunately, someone has. Okay, yes. If I வந்து பாத்தீங்கன்னா, you have a few different types which we are going to discuss about. Okay, why? Yes. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, first of all, you are having your simple epithelial tissue. What are you having? You are having your simple epithelial tissue. Simple squamous epithelial tissue. This is squamous epithelial tissue. Yes. Okay. Yes. See, in case of squamous epithelial tissue, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, the thing that you will have is very, very simple, very, very amazing concepts and very good paragraph. Okay, so that is why it's my favorite. Okay. Yes. See, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, first of all, I'll be telling you the location. Okay, why? ஏன்னா shortcut tricks தான் remembering. Okay, why? So, squamous epithelial tissue, you should be getting into your brain lab. L-A-B, lab. Biological lab இருக்கும் இல்லையா? Yes. So what does it mean? Huh? It means that lungs of alveoli and then blood vessels in our brain. Sorry, alveoli. This is lungs like an alveoli. So that means alveoli or in lungs. And blood vessels. Don't worry, I'll be giving you example of each and everything with shortcuts. Okay, this is what you will have to remember for location. Okay, for location, what are you supposed to remember, pa? So this is what you're supposed to remember for location. Yeah. Yes. Okay. So வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, in case of your squamous epithelial tissues, you are having a few different types of categories. So what are these few different types of categories? அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these are the few different types of not categories, few different points that you'll have to remember. சரியா? Yes. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப தின்னா இருக்கக்கூடிய செல். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தின்னா இருக்கக்கூடிய it is a layer. Squamous epithelial tissue is a layer of thin. ஓகேவா? இருக்கக்கூடிய தின்னா இருந்துச்சுன்னா அர்த்தம் ஃபிளாட்டா தானே இருக்கும். ஃபிளாட்டா இருக்கக்கூடிய ஓகேவா? ஸ்கேல் மாதிரியே இருக்கு. ஸ்கேல்னா என்னதுப்பா? ரூலரா? ஸ்கேல் லைக் செல்ஸா இருக்கும். அப்பனா என்னது? சி பாம்பு தோல் சொல்லுவாங்க இல்லையா? பாம்பு தோல் எல்லாம் மீனுடைய அந்த செதில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதான் இங்கிலீஷ்ல நம்ம ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நாட் த ரூலர் ஸ்கேல், நாட் த ஸ்கேல் தட் வி யூஸ், நாட் த ஸ்கேல் பா. நோ, நாட் திஸ் ஒன். இந்த பாம்பு தோல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த சீரியல்ஸ், நாகினி சீரியல்ஸ், ஆர் இஃப் யூ ஆர் a very good friend with snakes like meன்ற பட்சத்துல, then you would be able to observe some patterns on snake. That is what known as scales. Okay, இது வந்து அதே மாதிரியே இருக்கும். ஓகேவா? ஆனா வந்துட்டு the name is not your இதுக்கு அதனாலே வந்துட்டு இன்னொரு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? That is known as pavement epithelium. ஓகேவா? That is known as pavement epithelium. Okay, which I'll be telling you. Okay, well, yes. But now I'll just write a few points. Okay. Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, um, they will also have prominent இருக்கக்கூடிய, okay, prominent இருக்கக்கூடிய, okay, with prominent இருக்கக்கூடிய nucleus. இது will be having prominent nuclei. Okay, வந்துட்டு இருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு ஒரு irregular boundary தான் இருக்கும்.
what will they have? They'll be having irregular boundaries. They'll be having, that kind of, fit so closely into those of the neighboring cells oda vanditu irukum, just like, tiles mariya vanditu it will be fitting. Okay va? Yes. So for that reason vanditu pathina, this is also known as pavement epithelium. Okay va? It fits so close with other cells like tiles. Hence, is also known as what? It is also known as what? It is also known as what to say this? Tessellated epithelium and then pavement epithelium. Okay, it is also known as your pavement epithelium. Pavement epithelium. Then you also have your tessellated epithelium. Okay, yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, inner lining of lungs and then blood vessels எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஆள் தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. Okay, so yes, this is all about your squamous epithelium tissue. So shall I just move to the next one? Yes. By the way, you would have already known every point other than this tessellated epithelium. Okay, just remember that. Okay, not knowing is okay, but even after knowing, if you are not able to remember that, that is okay. எல்லாருக்கும் மறதி இருக்கும், எனக்குமே மறதி இருக்கு, ரொம்ப பெரிய மறதியெல்லாம் இருக்கு. So we will have to revise it. We will have to recall it repeatedly. Yes. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what do you have is you have your cuboidal epithelial tissue. Okay, you have your cuboidal epithelial tissue. What is the color again? Color is cuboidal epithelial tissue. Okay, yes. By the way, did I write glandular epithelial tissue? Wait. Okay. Yes. In the cuboidal epithelial tissue, where is it present in another gating? It is present in a few locations. Okay, so இதோட ஷார்ட்கட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா PCT GDOTTF. Okay, so yes, what are these? Proximal convoluted tubule of kidney. Then you have also duct of Clowns. Then you also have your ovaries. Then you also have your testes. Why?
ஓகேவா? எஸ்ஸா? ஃபைனா? அமேசிங்கா? சூப்பர்பா? எஸ். பை தி வே இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராக்சிமல் கான்வல்யூட்டட் டிபியூல் இருக்கு இல்லையா? இந்த ப்ராக்சிமல் கான்வல்யூட்டட் டிபியூல் ஆஃப் கிட்னி வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது மட்டும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be brush bordered cuboidal epithelial tissue ஆக இருக்கும். Okay, it will be what? It will be brush bordered cuboidal. Yes, ma'am. Okay. So what is the function of this brush bordered cuboidal epithelial tissues? Huh? What is the function of it? Tell me. Hmm. See, brush bordered cuboidal epithelial tissues இல்லைன்னா அந்த brush bordered epithelial tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த brush அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு none other than your microvilli. Okay, why is your microvilli? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be increasing the surface area. It will be also increasing the absorption. It will be also increasing the reabsorption. It will be also increasing the கிட்னியில் இருக்கிற இந்த டியூபியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் சால்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு will be helpful. தென் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be there, but small intestine இருக்கிறது is your cube column now. ஓகேவா இங்க இருக்கிறது is your cuboidal thing. ஓகேவா yes. So see, just remember PCT, GD, OT, TF, PTF, PTF. I have heard this PTF somewhere. What is that? I don't know. I meant it. Okay, yes. See, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா by the way, I'll just give you the picture. You have the pictures over here. Yes, ma'am. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you can very clearly see over here is that you can see this is your squamous epithelial tissue. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this is your squamous epithelial tissue. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you can clearly see this that it is having it is having a structure like this. Yes, 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 yes. See, okay, இதனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is it known as pa? It is known as actually your humerus epithelial tissue or also known as your pavement epithelial tissue because இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு? It is looking like tiles இல்லையா? Yes. பார்க்கறதுக்கு நல்லா தெரியுது. தின்னா இருக்கு, ஃபிளாட்டா இருக்கு. ஓகேவா? So, yes.
ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ ஹேவ் இஸ் இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் ஆக்சுவலி பாலிகோனால் அண்ட் அவுட்லைனா வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே. சி வி ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் கியூபாய்டல் இல்லையா? யூ கேன் see this. You can see this. This is like how is it like? It is like a columnar. Sorry, it is like cube மாதிரி இருக்கு இல்லையா? So that is why this is known as cuboidal epithelial tissue. Okay. So then, what does the sentence of the cells which are polygonal in outline but appear cuboidal in vertical section mean? Huh? See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what is the term வந்துட்டு polygonal? What does the term polygonal in outline mean? Tell me. It, it means that மேல இருந்து பார்க்கும்போது it will be looking like a random structure. But when you're seeing this, from height-wise எல்லாம் from a vertical cross section, it will be looking like a cuboidal in shape. அதுதான் வந்துட்டு is actually known as your cuboidal epithelial tissue. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா polygonal in outline. Right? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதாவது your top view. ஓகேவா? vertical section வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, so when you're talking from vertical section, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா appears cuboidal. How will it be appearing? It will be appearing as a cuboidal in structure. Okay. See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is generally found in a few different parts. That is where I have said, that is in the nephrons of the kidney, ducts of the gland, ovaries, testes, thyroid follicles. TF means thyroid follicles. Hills and all of these places. It is found. Okay, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is proximal convoluted tubule of the kidney, it is actual duct of lung, it is ovary, it is testis, it is thyroid follicles. Okay வா? Yes. So it is actually found in all of these places. Okay வா? Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த cells வந்துட்டு secretion, excretion and then absorption. இது எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be performing. Okay வா? It will be performing mainly like functions like where it takes in and then it excretes. Okay வா? அதாவது how can you tell this is? Okay. Yes, இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is actually doing. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு it can have micro villi. It can also possess micro villi, that is actually known as brush border ன்னு சொல்லுவாங்க, which actually increases the surface area so that it can actually increase reabsorption by more. Okay, see what is reabsorption? See, let's say that you are having a cell like this. Okay, and substances எல்லாம் இங்க இருக்கு, மேலுக்குள்ள substances எல்லாம் இருக்கு, in which there are lots of useful substances எல்லாம் இருக்கு. நான் செல் வந்துட்டு இதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணும். It should absorb. ஓகேவா? Yes. So இப்படி அப்சார்ப் பண்ணும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen? It can absorb. But let's say that there is a specialized structure like this. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது there will be more surface area. Just imagine a particular surface like this and a surface like this, which will have more surface area. Absolutely, then this will what have more surface area? Yeah. Yes. So that is the reason. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் மைக்ரோவில்லை. மைக்ரோவில்லை. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will it do? It will greatly increase the surface area.
fine now. Yes, so it'll greatly increase the surface area. Okay, wow. So great. So higher reabsorption. Okay. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do we have is we have another important வந்துட்டு ஒரு topic that is actually known as columnar epithelial tissue. Okay. So what is this columnar epithelial tissue pa? இந்த columnar epithelial tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something which will be like a column மாதிரி இருக்கும். cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நல்லா நீட்டமாக இருக்கும் like a column. Okay, they will be present like this. So you can see this. You can clearly see, yeah. Cells are like what? Cells are like columns. Yeah, pa? Yes. So over here, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you can very clearly see. So that is the reason. Over here, you can see that um, presence of tall and slender cells. Okay, well, what will it have? It will have, tall and then slender ஆக இருக்கக்கூடிய cells வந்துட்டு it will be possessing. Okay வா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what else? Okay, yes. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what else will it have அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the nucleus வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be usually at the or it will be at the base. ஆனால் mostly வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be base of the cell தான் வந்துட்டு it will be over here. So இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you can clearly see that இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு செட்டா. Okay, it will be present in the base of the cell. Okay, well, it will not be mostly present. Okay, well, in the top. Okay, well, yes. Nucleus is usually present in the base of the cell. Right? Okay, well, fine. It is usually present in the base of the cell. Okay, yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா then what do you have is okay. Then what do you have is actually over here if you see. Yes. See இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா columnar epithelial cell வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அதோட லொகேஷன் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருக்கணும். So the location வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ISG, that is intestine, stomach, gallbladder. Okay, it is intestine, it is stomach, it is gallbladder. Intestine, stomach, and gallbladder. Yes, ma'am. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it also um, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா secretion and absorption. What was extra in your ciliated epithelial tissue pa? Over in your ciliated epithelial tissue, it was actually doing excretion. Okay, it was doing what? It was doing your excretion, and then it was also doing your secretion, and it was also doing your absorption. ஓகேவா? எஸ் சி எல்லா செல்லுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயும் கொடுக்கும். உள் வாங்குறது இஸ் யுவர் அப்சார்ப்ஷன், வெளியவும் விடும். தட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆர் தட் கேன் பி யுவர் செக்ரீஷன். ஓகேவா? எஸ். பட் இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படின்றது வந்து சம்திங் தட் இஸ் வெரி மச் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் வாட்டர். இட் இஸ் வெரி மச் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் யுவர் cuboidal. ஓகேவா? cuboidal இட் இஸ் வெரி மச் ஸ்பெஷல்.
எஸ். அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபங்ஷன் வந்து எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு இன்டெஸ்டினல் மியூகோசா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இன் யுவர் இன்டெஸ்டைன்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்துட்டு அங்க எப்படி பிசிடி பார்த்தோமா, பிசிடி இஸ் யுவர் பிரஷ் பார்டரா? இங்க அதே மாரி வந்துட்டு இஸ் யுவர் இன்டெஸ்டைன் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் யுவர் பிரஷ் பார்டர்ட். Epithelial tissue, ஓகேவா? which is highly absorptive in nature. சேம் திங் தான். அப்சார்ப்டிவ் பிரஷ் பார்டர்னாலே இட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் தான். ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் டு யூ ஹேவ் இஸ் யூ ஹேவ் ciliated epithelial tissue. Okay, so yeah, see, this ciliated epithelial tissue is something that is produced only by your columnar and by your cuboidal cells. That is your columnar cells and then உங்களோட cuboidal cells இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு மேல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிலியா இருக்கு. ஓகேவா? இல்லனா வந்துட்டு மைக்ரோவில்லை இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிலியா, sorry, not microvilli. See, if it is brush bordered na, it is actually known as what? It is brush bordered na, it is known as cilia. Sorry. If it is brush border, it is known as microvilli. Okay, அதாவது brush border அந்த செல்லுக்கு மேல மைக்ரோவில்லை இருக்கும். If it is ciliated, அது மேல என்ன இருக்கும்? It will be having cilia. ஓகேவா? அதாவது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have two different things. ஓகேவா? Yes. So yes. So see, 10 different varieties of cells வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ciliated epithelial tissue கொடுக்குறாங்க. ஸோ யார் அவங்கன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, it is your cuboidal and is your columnar. ஓகேவா? is your what? Is your columnar. ஓகேவா? Sorry for the spelling mistake. Okay, but they'll undergo what? They'll be undergoing specialization. Okay, fine. And then it will be producing what part? It will be producing your column, your ciliated epithelial tissue. Okay, yes. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they'll be having cilia on the cilia on its surface. Okay, so this is your first thing part. இது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes, on their surface, but not every surface, just on their free surface. ஃப்ரீயா இருக்கும் இல்லையா ஒரு சர்ஃபேஸ், லைக் இட் வில் நாட் ஹேவ் எனி அதர் கான்டாக்ட் வித் எனி அதர் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் வாட் நோன் அஸ் யுவர் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலியா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் வில் இட் டூ அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் மூவ் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன். ஓகே.
ஸோ இது வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் இது வந்துட்டு இட் இஸ் ஓவர் ஹியர் or where at all it is present ன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is present in the hollow organs and then it is also present in the ventricles of your brain and then in your spinal cord. And you know where ventricles of your brain and then உங்க spinal cordல இருக்கக்கூடிய ciliated epithelial tissue. Okay, your ciliated epithelial tissue that is present in your brain இருக்கு இல்லையா, that is known as ependyma. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதோட லொகேஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா further has been classified into two different places. Okay. ஸோ இதோடைய லொகேஷன் வந்துட்டு has been broadly categorized into two different varieties. Okay. So what are these varieties and வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, first is your hollow organs. Second is your ventricles of brain and spinal cord. Spinal cord. ஓகேவா? எஸ். சி இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எபென்டைமா அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா none other than a specialized cuboidal இல்லைன்னா வந்துட்டு columnar epithelial tissue which has cilia on it. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ventricles of the brain வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is actually lining and also it is lining the central canal, okay, of the spinal cord வந்துட்டு it is the one that is lining. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what it will do is actually um, இது வந்துட்டு circulation of your cerebrospinal fluid வந்துட்டு will be there. Cerebrospinal fluid வந்துட்டு is a fluid that is actually it will be helping the circulation of the spinal. ஓகேவா? Okay. So what does this ventricle of the brain and then the spinal cord mean? That means it is present in the ventricle of brain and also in the ventricle of spinal cord. What is this ventricle? So I'll write this function. Right, it is. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா brain has ventricle. Spinal cordக்கு ventricle கிடையாது. Ventricle of the brain அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something that is four ஆன hollow cavities வந்துட்டு இல்லைன்னா four ஆன hollow spaces வந்துட்டு இருக்கும். இந்த ஸ்பேசஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த brain பத்தி பேசுறோம். brainல வந்துட்டு four spaces இருக்கும். These four spaces are known as ventricles. இந்த ventriclesல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes, like how do we have ventricle in our heart இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி we have aorta in our heart, sorry, atrium in our heart இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி brainலயுமே we have ventricles. Four ventricles in our brain வந்துட்டு இருக்கும். இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be cerebrospinal fluid வந்துட்டு இருக்கும். இந்த walls of cerebrospinal fluidல வந்துட்டு ependyma இருக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டுக்கு வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்துட்டு கிடையாது. இட் ஹாஸ் சென்ட்ரல் கெனால். ஓகே, விச் இஸ் அ சென்ட்ரல் ஹாலோ, ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அதாவது சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்ட்ல வந்து இட் வில் பி ரன்னிங். லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்பைனல் கார்ட். This is your spinal cord. It will be going on, going on. இதுல வந்துட்டு சென்டரா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be an hollow tube. What will be there? There will be an hollow tube. Yeah, yes. So in the hollow tube that is over there earlier, that is known as your central canal. What is it known as? It is known as your central canal. Okay, why? Yes. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is a narrow hollow tube which is running through the centerல வந்துட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be having cerebrospinal fluid வந்துட்டு இருக்கும். அந்த இதுலயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be what? Ependyma. Okay, ependyma. Ependyma is another name of this ciliated epithelial tissue where only in your brain and then in your spinal cord. It is not in anywhere else. மத்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் we cannot say it as ependyma. Okay வா? Yes. Okay. So இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have the ventricles of brainலையும் and spinal canal of spinal cordலையும் வந்துட்டு it will be over there. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து இந்த வென்ட்ரிகல்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமா வந்துட்டு there are by the way, wait. See, இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா fallopian tube. Then it also has bronchus, then bronchioles,
ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வென்ட்ரிகிள்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தமா எத்தன இருக்குன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, தேர் ஆர் டோட்டலி 4 வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? அதே மாரி ஸ்பைனல் கேனால் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்ட் இருக்கு இல்லையா? அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 4துலயும் சரி, அதே மாரி இந்த ஸ்பைனல் கேனால்லயும் சரி, இவங்ககிட்ட இருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி நோன் அஸ் யுவர் cerebrospinal fluid, CSF. CSF. Also, it is known as cerebrospinal fluid. It is a type of fluid pa. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட சர்க்குலேஷனுக்கு இது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். Yes, it will be helping in the circulation. It's not cerebrospinal fluid. ஓகேவா? எஸ். இதுல இருக்கிறது வந்துட்டு பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, none other than your ependyma. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு has been completed. சீலியேட்டட் காலம்னார் வந்துட்டு இப்படி இருக்கா? எதுவும் இல்லை. இதே மாதிரி கியூபாய்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி கியூபா இருக்கும். மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி பாலிகோனல், பட் தட் டசன்ட் கேர் அஸ், இட் டசன்ட் கன்சர்ன் அஸ். மேலே வந்துட்டு இப்படி இருக்கும். ஓகே. ஓகே. சி எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் தான் இருக்கு. யூ கேன் see this. The nucleus is actually present in where it is present in the central axis இல்லையா? Except in case of over here. இங்க மட்டும் கிடையாது. ஓகே. எஸ்ப்பா. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what do we have is we have pseudo stratified epithelial tissue. Pseudo stratified. Yes. Yes. See, pseudo stratified epithelial tissue அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what does the word pseudo mean பா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Pseudo அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What does pseudo mean? Pseudo means fake. Okay. So yeah, what does this stratified epithelial tissue mean? What does this stratified epithelial tissue mean? Huh? The stratified epithelial means, see, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, stratifiedனா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, arranged in many layers. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is actually more than of one layer. The stratified tissues என்னது epithelial tissue that is composed of multiple layers. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is having a lot of things. Yes. Okay. Then what about transitional epithelial tissue? Hmm? Transitional epithelial tissue அப்படின்றது special type of stratified epithelial tissue which I have already said to you guys in a very clear cut way itself. இல்லையா? எஸ். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? Fakely it has been arranged into many layers. அதாவது இங்க நமக்கு பார்க்கும்போது நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இங்க ஆக்சுவலி ஒரே லேயர் தான் இருக்கும். அதாவது இதோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?
Yes, pa. So here இங்க பார்க்கும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you can see that it is looking like actually it is actually made up of how many layers? Many layers. N number of layers உண்மையில நமக்கு இருக்கு. Yeah, but the actual truth is it is not made by many layers or it is not made by n number of layers, but it is rather than made by a single layer தான். அதாவது it is made up of இங்க வந்துட்டு ஒரு லேயரா it is the same layer, the cell that is present over here is the same layer. எப்ப நீங்க வந்துட்டு you can confirm that it is made up of more than one layer னா ஒரு layer cell மேல when there is another layer of cell then you can confirm. But in the layer of cell is also attached to the basement membrane na, in the layer of cell is attached to the basement membrane na, this is also attached to the basement membrane, this is also attached to the basement membrane. When there is a layer of cell that has been not attached to basement membrane, but rather than that if it had been attached to another layer of cell, then that in that case we can say that it is actually what? Huh? It is actually a compound epithelial tissue, or it is a stratified epithelial tissue, or it is a transitional epithelial tissue. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது இது இந்த சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எபித்தீலியல் இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about the pseudo stratified epithelial tissue இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியுமா? just any guess? pseudo stratified epithelial tissue இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா where not is present over here, respiratory tract ல இது வந்து என்ன பண்ணும்னா you know it will be pushing the substances inside out, the mucus, the dust and all of these things. Okay, what will it do pa? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be you know propelling the mucus and particles towards over here. So இதனால தான் வந்துட்டு it is covering where it is in the trachea, it is also there in the bronchus and all of these things. Okay va, where at all it is present pa? It is present in all of the layers that I have just now mentioned. Yeah, yeah. இதோட லொகேஷன் வந்துட்டு your location வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your trachea, then also is your large இருக்கக்கூடிய லார்ஜா இருக்கக்கூடிய bronchus. ஓகேவா? so yes, so these are the things, so yes, these are the things that you will have to remember. ஓகேவா? yes ma'am. இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு what you can very easily see over here is actually you know uh, இந்த மாதிரி இருக்கா, so இது வந்து எதுக்காக இங்க இருக்குன்னா because it will be propels the mucus and particles towards the larynx. ஓகேவா? எஸ்ஸா? ஃபைனா? ஓகேப்பா. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்தோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் யூ நோ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் காலம்னார் செல்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாலுமே, பட் யூ நோ இட் வில் பி அப்பியரிங் லைக் பை த வே திஸ் இஸ் வாட் யுவர் காலம்னார் செல்ஸ் ஆர், தீஸ் ஆர் யுவர் காலம்னார் ciliated செல்ஸ். ஓகேவா? எஸ். இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் தான், பட் yet it appears like as two layered cells because one layer of cell is shorter than the another layer of cell. ஓகேவா? எஸ். See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is like this. You can just think of group of people where அந்த group of people வந்துட்டு are standing in a line. ஓகேவா? அதுல வந்துட்டு there are some small people, then there are some height இருக்கக்கூடிய peoples இருக்காங்க. ஓகேவா? பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஹைட்டா இருக்கக்கூடிய people வந்துட்டு இந்த ஸ்மால் people மேல நிக்கிற மாதிரியே இருக்கு. That is how you have
to take it. But in reality, it is not like that. Okay, but in reality, just because these height people, even the people in the height are canal, that does not mean that they are actually standing on the small people. They are higher. Yeah, கொஞ்சம் height இருக்காங்க. That is because of their genes or something that you can call. But over here, in case of here, it may like kind of same thing that just because the cell is height, it is just because it is higher than this cell, that does not mean that the cell is actually standing on the cell. No, it can also mean that it is actually higher in altitude. Hmm. இல்லையாப்பா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be actually in different altitude. ஒரு நியூக்ளியஸ் பாருங்க இங்க சென்டரா இருக்கு, இது இங்க சென்டரா இருக்கு, இது கொஞ்சம் above தி சென்டரா இருக்கு, இது கொஞ்சம் below தி சென்டரா இருக்கு. இது மாதிரி it can be in different altitude. It can be over there. Okay, why? Yes. Okay. And also, something, if the cell is very large, yeah, ரொம்ப height இருக்குன்னா, the nucleus will be, kind of ovally in structure. If the cell is very small, the nucleus will be also very small in structure. Okay, va? Fine. Fine. Okay. So, yes, pa. So, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, I'll just write this. Okay. Hmm. Over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what it is actually இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, although it is made of a single layer of cells, but it appears to be made of more than one layer of cells. Okay வா, because of their altitude difference. Okay வா, yes. இது வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டா. அடுத்த பாயிண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, um, taller cells and shorter cells. Okay, so taller cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these taller cells வந்துட்டு will be having oval nucleus. But whereas these what to say, these shorter cells will have round nucleus. Okay வா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, shorter cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be having will not have cilia, but the longer cells will have, that is the higher cells will have cilia. And then வந்துட்டு also these shorter cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, uh, um, the particular mucus that has been secreted இருக்கு இல்லையா, so see, everyone will be secreting, see, okay, so in case of pseudo stratified epithelial tissues we have longer and then shorter cells இருக்கு இல்லையா, so அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா shorter cells இருக்காங்க இல்லையா, so அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the mucus, see, which in the shorter cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா secrete mucus, ஆனா வந்துட்டு which will be trapped, uh, which traps the particles on the surface epithelium. Okay va? So there is this one sentence which says that Hmm. Yeah, sorry.
So over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல you can see that the shorter cells will lack cilia and secrete mucus which traps particle on the surface and epithelial surface. Okay. The shorter cells வந்துட்டு themselves are not necessarily mucus secreting. The mucus secreted by goblet cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா present around the epithelial cells தான். ஓகேவா? Yes. இதுல some short basal cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா act as stem cells and do not secrete mucus. Okay. Yes. See, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the shorter cells வந்துட்டு lack cilia. The goblet cells present among the epithelial cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be secreting mucus. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that will be so helpful. ஓகேவா? Yes. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா shorter cells will not have no cilia. ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the mucus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something. See, so the mucus will be secreted mostly by or only by taller cells. See, mucus secretion is one of the most primary job of the pseudostratified epithelial tissue. Sorry, pseudostratified epithelial tissue. ஓகேவா? அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have taller and then shorter cells இருக்கு இல்லையா? இதுல taller cells are those which are actually having which has cilia. Okay, va adhe mari it has oval nucleus and then these shorter cells are having round nucleus. Okay, va. Yes. Now the question is who will be secreting this mucus? See, mucus is primarily secreted by goblet cells. Okay, va. Yes, goblet cells தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be secreting. Okay, ciliated epithelial cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா do not secrete mucus. They just move the mucus மட்டும் தான் வந்துட்டு they will be doing. Okay, va. Yes, pa. Basal cells அதாவது வந்துட்டு short cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா do not secrete mucus. They just act as a stem cells. Okay, va. Yes. Okay, so what about these goblet cells? Whether goblet cells are actually a type of pseudo-stratified epithelial tissue? Uh, whether are they a type of pseudo-stratified epithelial tissue? See, goblet cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are those specific types of cells which are actually primarily not okay, which are actually primarily not a pseudo-stratified epithelial tissue, but mm, how can I explain this? Is see, goblet cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are a type or not a type of pseudostratified epithelial tissue, but instead they are specialized unicellular glands. Okay, they are a type of glandular epithelium. Okay, wow. Yes. Okay. So then what about the cells of pseudostratified epithelial tissue? Will they secrete mucus or only the goblet cell will have? Huh? See, நீங்க என்ன செல்ல பத்தி ரெஃபர் பண்றீங்களோ that depends. Okay, goblet cellsனா வந்துட்டு yes, this pseudocytopenic epithelial tissue வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually uh, of different types. Uh, we have ciliated columnar epithelial tissues. We have also basal cells எல்லாமே வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? Yes. See, now the question is whether the goblet cell is a type of pseudostratified epithelial tissue. Tissue தான். ஓகேவா? It is not the entire tissue or it is not a special classification of tissue. Okay, in the இதுல தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it has a a part of pseudocertified is there. It is not a type of pseudocertified epithelial tissue. Yes. ஓகேவா? So who would be secreting? இதுல வந்துட்டு யாருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will not secrete mucus. You see, glandular epithelial tissue அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா not an NCERT classification part. It's just a classification. So I'm just giving you that, but you have to just uh, this glandular epithelial tissue is actually something that is having this goblet cells. Then how can you also say that pseudostratified epithelial tissue is something that also has cell as goblet cell in it? Hmm? Goblet cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's not something that is exclusively for this cell or that cell or this tissue or that tissue. கிடையாது. See, they can be present